Who said learning Korean was easy? 어려운 말일수록 더 재미있는 우리말 정말 달라. We have our one and only 통역 전문가 here in the studio, 김다연님. 안녕하세요. 안녕하세요. I'm back in the studio again. Yeah. Happy Friday. Happy Friday. Also, it's scorching hot Friday as well. Super hot. Right. 오늘 처음으로 을왕리? Oh. 을왕리를 한번 가봤어요. Oh. 오랜만에 이제 바닷가 조금 색다른 그런 기를 받고 싶어서 Right? I went to the 해수욕장에 갔는데도 거기서도 너무 덥더라고요. 그쵸. I thought like going to the beach 약간 시원한 바람을 느낄 수 있다고 생각했는데 전혀 아니에요. It was not, right? It was not. It was incredibly hot. Right. Better stay at home. Better stay at this home. kind of weather, right? 그래가지고 가봤더니 그냥 카페에 그냥 Oh. 앉아있었어요. Go all the way to 을왕리 just to go to a cafe. 에어컨 바람이 최고이더라고요. 그럼요. Yes. You better stay indoor. Yeah, definitely super hot these days. The weather Right. is incredibly crazy. I know. As recently as 2 weeks ago, we have seen like heavy rains and Right. now heat waves. Right. And I heard the news of approaching typhoon as well. 맞아요. And I think there is, typhoons that is in season around the fall season here in Korea. But it seems like even our rainy season is getting later and later, so it might combine with the typhoon season as well. So it does seem like a lot of people are concerned. 걱정하시는, 고민하시는 분들도 많은 것 같아요. Exactly. The 날씨 weather is 때문에. getting more and more extreme. That's right. Right? So we wanted to take a look at our topic today. 그래서 오늘의 주제는 이제 날씨 관한 그런 주제인가요? 맞습니다. Exactly. So I got a weather-related expression today. 와하. Interesting, right? So do you have any way to beat the heat? Beat the nowadays? heat? 팥빙수 하나. 팥빙수, popsicles. Popsicles as well. Exactly. But I usually have some sort of 차 in the refrigerator. So 보리차나 or like just even lemon water or cucumber water. 생물만 마시는 게 조금 어려울 수 있기 때문에 I try to have like some sort of flavored water that's that I can great. drink more often. But 진짜 it's very important to stay hydrated. Right. Exactly. So that's one way I try to beat the heat. But staying home is one as well. The best way to beat the heat, right? Just stay home. Turn on the AC. Right, exactly. 그래서 이제 저희가 날씨 표현들을 좀 보려고 가져왔는데요. 먼저 한국어 날씨 표현들을 보면 interestingly, Koreans tend to personify weather. 한국어는 날씨를 의인화하는 경우가 자주 있어요. So we have 꽃샘추위, which is called spell or last court snap. Right. And it literally means that the weather intentionally lowers the temperatures. So that flowers cannot bloom due to the weather's jealousy. Right. 그래서 꽃이 피는 걸 날씨가 너무 질투를 해가지고 피지 못하게 춥게 만든다고 해서 이제 초봄에 우리가 꽃샘추위가 있다 이런 얘기를 하고요. Right. Also, we have another expression, 여우비. Have you heard about this expression, 여우비? Yeah, isn't it like when 날씨가 굉장히 쨍쨍한데 Exactly. 갑자기 비가 내리면 Drizzling. 황당하지 않나요? Exactly. So 여우비 refers to light rain while the sun is shining. So 여우비라고 하면 이제 말씀해주신 대로 해가 떠 있을 때 잠깐 뿌리는 그런 이슬비를 얘기를 하는데요. It's interesting background. The term 여우비 comes from folktale that says the rain is clouds tear. 구름의 눈물이다. Because it shed tear because the folks that the clouds love got married. So 여우를 짝사랑하던 구름이 여우가 시집 가는 걸 보고 너무 슬퍼서 이제 눈물을 흘린다. 뭐 배신의 이런. 눈물. 그런 아주 귀여운 설화도 있다고 합니다. Yeah, I guess I can see how you say that it's personified, that they have like human characteristics, personalities that the weather has when it comes to jealousy, sadness, and all these different things as well. Exactly. Interesting, right? So there are a bunch of expressions that includes weather. So let's dive into weather-related expressions. 좋습니다. The first one is be snowed under.
Be snowed under. So when I say I am snowed under 이런 말을 쓰면 직역하면 내가 눈에 묻혔다. 이런 표현이 되는데 사실 막 할 일이 태산이고 너무너무 바쁠 때 we're saying just I am snowed under. Interesting. I actually haven't heard this term. Oh, really? But I think because 캘리포니아 에리 같은 경우에는 yeah, it doesn't snow. So I feel like places or certain states 어느 주는 눈 많이 오는 데에서는 이 표현을 많이 쓸 수 있을 것 Maybe 같아요. in New York. Right. Also, people are so busy there. That is very true. Right? 큰 도시이기 때문에 they could be snowed under. Right. And we can say like I am very busy with a lot of work, so I'm snowed under with my working. Sure, that's right. Or like if a deadline is coming, sure. then you're snowed under. 이제 회사에서 snowed under이 되는 거죠. 그 상태를 표현하는 뜻이죠. So are you snowed under nowadays? Nowadays, a little bit. 잠깐 홍보를 하자면. Oh, wow. So I just started this jewelry business. 시작을 해가지고. You know, it's very risky, like, 얼만큼 투자를 해야 되는지. And not just for money, but also, like, 시간과 노력을 얼만큼 투자를 해야 되는지 이제 밸런스를 해야 되는데요. 이제 팝업이 백화점에 팝업이 들어갔어요. 그래가지고 굉장히 이제 유명한 백화점이라고 들었는데 맞나요? 맞습니다. 이제 2주 안에 들어가려고 하는데 그걸 준비하려고 I am just snowed under a lot of work. Yeah, so much work. 근데 좋은 거죠, 뭐. 맞아요. 바쁜 게 좋은 거죠. 맞습니다. So let's move on to next expression. Okay. The next one is have one's head in the clouds. 그래서 이게 직역하면 머리가 구름 속에 있다 또는 머리를 구름 속에 가져다 놓다 Yeah. 뭐 이런 뜻이 되는데요. 이제 의역을 하면 몽상을 하다. 맞아요. 아니면 뭐 정신을 딴 데 두고 있다. 그렇죠. 이렇게 사용할 수 있을 것 같아요. Yeah. 멍 때린다? 멍 때린다. 또 맞아요. Yeah, so a lot of times, especially when you're daydreaming about, you know, whatever, sometimes I daydream about being a millionaire. Oh, wow. Exactly. 요즘에 그런 부동산 채널 같은 거 있더라고요. 그거 보세요. 부동산 엄청 채널? 재밌어. 정말. So fun. 뭐 UN Village에 몇백억짜리. Because in Korea, housing prices always fluctuated a lot, right? So to like see these types of homes as you just drive on the highway and then you go online and 이거 영상 소개하는 영상을 보면 진짜 you get your head in the clouds. Right? Yeah, 그러면 나는 이런 집에 살면은 얼마나 좋을까 이런 상상을 하게 되는 거죠. Exactly. That's right. So sometimes people will say, don't leave your head in the clouds or don't have your head in the clouds. I think you have your head in the clouds. Right. 딴 생각하고 있는 것 같은데. 맞아요. 대화 중에. That's right. Also, do you have your head in the clouds? Yeah. 이런 식으로 많이 사용이 되고요. This expression is for describing someone who is daydreaming or not paying attention to the reality. Right. To have your head in the clouds. 어쩔 때는 기분 좋게 만드는 거죠. Yeah. 맞아요. Sometimes you just need to give you 멍 some 때려 energy. for a little bit. Exactly. That's true. 김다희님 멍 때리면 어떤 생각을 주로 하게 되나요? 보통 멍 때릴 때 일할 때 사실 저희 같은 경우는 대기 시간이 굉장히 긴 경우가 많은데 맞아요. 그럴 때 이제 집에 가서 뭐 하지? 뭐 먹지? 이런 생각 제일 많이 하는 것 같아요. 쉬는 생각을. Yeah, that's very true. Also vacation, where to go. 그렇죠. Yeah, that's very true. There's a lot of things that you can have your heads in the cloud when it comes to daydreaming about money, vacationing, just resting as well. Very true. 네, 그럼 다음 표현으로 넘어가 보겠습니다. 네? 다음 표현은요, a breeze. Oh, it's a breeze. breeze. 좋아요. 원래 a breeze 하면은 이제 뭐 이게 바람, 살랑살랑 부는 a gentle light wind. Right. Usually it's very refreshing. 근데 이게 also used to describe something that is very easy and simple job. Right. 맞아요. Because for example, if a task is very simple and doesn't require much efforts, you can say it was a breeze. Right. Or it is a breeze. 그렇죠. Or like sometimes we say, oh, it's easy breezy. Oh, easy breezy. Yeah. Like a lie. like a rhyme. 맞아요. Easy breezy. 너무 easy 쉽다. It's easy breezy. Sure. So when it comes to a certain
test or some sort of certification to achieve, you can say, 너무 어려웠나? 아니야, 너무 쉬웠어. It was easy. It was just a breeze. 그렇죠. 굉장히 이게 발음이랑 이런 게 되게 좋은 것 같아요. 예뻐가지고. 맞아요, 맞아요. And 약간 미소 짓게 만들게 되잖아요. breeze. 그러네요. cheese처럼. nice. Just a breeze. 식은 죽 먹기처럼. 맞아요. 너무 쉬웠다. A piece of cake, a breeze. Right. Next expression is come rain or shine. Come rain or shine. 이거는 무슨 뜻일까요? You can get the sense with a literal translation. Okay. 그래서 비가 오나 아니면 해가 뜨나. Right. 이런 뜻인데 아마 한국어로는 우리가 비가 오나 아니면 눈이 오나 맞아요, 이런 식으로 맞아요. 표현을 더 많이 하는 것 같아요. 그래서 come rain or shine 이렇게 얘기를 하면 뭐 어떤 일이 있어도 그래서 regardless of the weather or external conditions, I will do something. Right. 이런 식으로 많이 의지할 사용합니다. 수 있는 사람이 있다면 Oh. then this person has my back. Rain or shine, he will always be there. Exactly. 그런 뜻으로 이제 김다혜님을 너무 이제 의지를 하기 때문에 우리는 뭐 든든해서 come rain or shine, I know she'll be here. She will deliver. Right. 그런 뜻으로. 맞아요. 그런 식으로 사용이 되고 또 I go to park for jogging every morning. Come rain or shine. Right. 꾸준함, 맞아요. persistence or consistence를 표현하듯이 눈이나 비 올 때나 뭐, 무슨 일이 있어도 그렇죠. 이거를 어떤 행동을 하다. Right. Come rain or shine. Sure. Do you have any daily routine you follow? Come rain or shine? I don't really have routines. 프리랜서 라이프라서 이 루틴 갖는 게 좀 맞추는 게 어렵더라고요. 진짜 힘들어요. 그죠? Yeah. But I think maybe nowadays, I mean, 샤워하는 거는 잘 씻긴 씻어요. Good habit. Right? Important. Come rain or shine, I will always do. Take a shower. Yeah, take a shower. 약간 스킨케어는 come rain or shine 하게 되는 것 같아요. 맞아요. Yeah. 저 같은 경우는 강아지를 키우는데 walker every day. Oh, rain or wow. shine. 그건 literal translation도 많이 되는데요. 맞아요. It's my kind of obligation, I think. Sure, yeah. So if it rains, doesn't matter. You have to walk your dog. If it right. snows, if it's super hot, Right. 날씨가 어떻든, No matter. no matter what, 산책 시켜야 되죠. 가끔 비 올 때 하면 조금 I feel lonely. I bet. Yeah, I bet. Well, talking about rain, here's another one. Rain. When it rains, it pours. 아, 그렇죠. 이런 표현도 있는데요. 비가 오면 뭐 직역해보면 쏟아 붓는다. 이런 뜻인데요. 한국어로 표현을 하자면 뭐 설상가상이라는 속담도 있고 또 나쁜 일이 오면 한꺼번에 이제 밀어 닥친다. Right. 이런 뜻으로 사용도 됩니다. So sometimes we can say 가는 날이 장날이다, something like that. So obviously 가는 날이 장날이다 could be like a positive connotation, but this usually means negative. one. 그렇죠. So when something unfortunate or challenging happens, more difficulties tend to follow. Right. 비가 왔는데 이제 슬리퍼를 신었는데 you slipped 미끄러져. 다리가 부러지고 이제 그 호스피탈을 가고 싶었는데 주말이어서 응급실 가야 되고 얼마든지 만들 수 있어요. That's right. When it rains, it pours. Right. So let's say I lost my job. I broke up with my husband or boyfriend on the same day. And then we can say it rains, it pours. 그럴 때 있죠. Especially when I have sleep deprivation, I think I tend to. That's true. 그래서 잠이 중요한 것 같아요. 맞아요. Because sometimes 진짜로 when it rains, it pours가 아닌데 느낌상으로는 그런 것 같은 느낌이 들잖아요. 별거 아닌데도. It's all about your mindset, right? Yeah. So sometimes I think 하늘이 무너지는 것 같지만 낮잠만 자면 괜찮은 건데. 맞아요. 중요하더라고요. Sleep matters. That's right. Exactly. So what's some more that you have prepared for us? So we also have a storm in a teacup. A storm in a teacup. 재밌는데요? 그렇죠. 이거 찻잔 안에 폭풍이 있다. 뭐 이런 뜻이기도 한데요. 이게 사실 별일이 아닌데 너무 요란을 떨거나
호들갑을 떨 때 we say create a storm in a teacup. 그래요. 바로 이거예요. 별거 아닌데 낮잠만 잘 수 있는데. 잠만 충분히 자면 Yeah. 기분이 훨씬 나아지는데. I think I know why. Because in English, when we say you're brewing a teacup, or we also say, oh, a storm is brewing. 약간 요리하듯이. I don't know if that's the right term, the correct term, but 차 잔을 이제 스티핑을 하잖아요. So you brew the tea, like 요리를 한다. Storm도 이제 여러 가지 상황이 요리가 되면서 quote-unquote 이제 storm이 맞아요. 이렇게 말려 들어가면서 그렇죠. 뭔가 그래서 it has a storm in a lot to do teacup. with this expression, I I think. think so. Storm in a teacup. 그래서 we use this idiom to describe a situation where there is a lot of fuzz and or excitement over like minor issues. Sure. And we always have some kind of friend who always dramatize or exaggerate the situation, right? That's true. But sometimes 그런 친구가 있어도 피곤하긴 하지만 그 친구 때문에 재밌긴 재밌어요. 맞아요. Depends on your mood. 상황을 언제나 이렇게 재밌게 드라마처럼 말을 하니까 재밌는 친구긴 해요. 그렇죠. So we can say like rather than creating a storm in a teacup over a little mistake, let's focus on finding solutions. Oh, that's great. 그렇죠. 그래서 요란 떨기보다는 우리 좀 집중을 해가지고 해결책을 마련해보자. 뭐 이런 식으로도 많이 사용을 합니다. Yeah. Next up we have rain check. 이거는 많이 쓰는 것 같아요. 그렇죠. Yeah. Rain check. 많이 들어보셨을 것 같아요. Rain check. Let's take a rain check. 이런 Right. 거 많이 쓰는데 네. 아마 왜 이렇게 쓰는지는 많이 모르실 것 같아서. Yeah, me either. Really? 저도 모를 것 같아요. Rain check refers to 우천시 교환권. 이라고 하는데요. 네. 만약에 actually it originated from sports, particularly baseball, I think. So the rain check was a ticket issued to like audiences at the baseball game that was postponed due to rain. 그래서 경기가 취소되거나 뭐 우천시에는 이제 교환권을 이제 다음에 볼 수 있는 경기 교환권 발급을 해줬는데요. 여기서 이제 유래가 되었다고 합니다. 와, 그러네요. 보니까 1800년대부터 시작된 이런 단어네요. 표현이래요. Yeah. Interesting. Right. So for example, we can say he was going to meet us at the restaurant, but Can we take a rain check? can we take a rain check? Or he took a rain check. He said he needed to take a rain check. 그래서 한국어로는 뭐 내가 좀 바빠서 다음 기회로 미루자. 미루자, yeah. 뭐 이런 식으로. Right. 그래, 미루다 means to postpone. Right. So in a fun way to say, oh, let's take a rain check. I'll have to take a rain check. 미안하지만 rain check. 다음에 만나자. 뭐 가능할까? 이런 식으로 굉장히 많이 쓰이는 영어 표현입니다. 네. 네, 다음 표현은요. Under the weather. 이런 표현도 많이 쓰이는데요. 네. 날씨 아래 있다. 뭐 이렇게 해석이 될 수도 있는데 네. we usually use this expression when you feel unwell or sick. 컨디션이 좀 안 좋거나 좀 아프거나 하면은 I'm under the weather. Right. But I think that's the best way. 컨디션이 조금 안 좋아. 그런 뜻이 제일 적합한 것 같아요. 너무 아픈 거보다는 오늘 Right. 좀 별론데 컨디션이. Right, right. So it's not necessarily that you have some sort of illness or diseases. 그런 뜻이 아니라 뭔가 조금, you know, you're not at In a good shape. yeah, not maybe. 100% feeling under the weather. That's great expression. Sure. Next up, we have one that has to do with jealousy as well. All right. So we have a still thunder이라는 표현이 있는데요. 네. still thunder 하면 이제 번개를 훔치다 이러는 표현이 직역을 하면 이렇게 되는데 네. 사실 뭐 다른 사람이 뭘 성과를 냈는데 이런 성과를 가로챘을 때 we say still thunder That's 이런 right. 식으로 표현을 합니다. Yeah, I think we've seen this in a lot of TV shows Right. as well. For a big example, Friends 혹시 보시나요? Friends? 예전에 봤는데 네. 다 기억은 안 나는데 Yeah, but there's a scene where you know Rachel kisses Ross. So it's a big moment. 뽀뽀를 했는데
그 날이 이제 모니카가 약혼한 날이었어요. Oh. So it's a big deal for Monica because she got engaged. Right. But then Rachel kisses Ross. 그러면 사람들이 이제 engagement, 이 약혼식에 집중하지 맞아. 않고 네. Pay 이 attention to other scandal, right? Yeah, 이 스캔들에 집중하니까 뭐야? You're stealing my thunder. 그런 뜻으로 쓸 수도 있는 거죠. 맞아요. 뭐 선수치다 아니면은 네가 지금 주목을 다 받고 내 공을 가르쳤어 이런 식으로 Store Right. thunder Right. 이런 식으로 사용이 됩니다. Or you can say don't steal my thunder. Sure. 이게 my moment이기 때문에 그래서 이제 결혼식 같은 데 가보면 you can only wear white. Right. 그쵸? For bride, For right? the bride, they're the only ones that wear white. 그런데 친구가 이제 흰색 흰색을. 옷을 입으면 뭐야, 저 You 친구? stole my thunder. You stole my thunder. 그런 뜻으로 쓸 수 있죠. 맞아요. 이게 사진 찍을 때 너무 중요하게 하더라고요. It's true. 너무 이쁘게 오면 또 안 돼. 너무 막 이렇게 흰색에 막 레이스 이렇게 입고 오면 자기가 bride인 줄. To steal someone's thunder. 맞아요. My friend stole my thunder. 뭐 이런 식으로 많이 사용이 가능합니다. 좋습니다. Well, let's take a look at some weather terms just in general before we move on. Right. 그래서 뭐 사실 우리가 뭐 비가 내린다, 덥다, 아니면 춥다. 뭐 이런 거 다들 알고 계시겠지만 네네. there's tons of expressions, right? 엄청 많아요. 정말 많아서 제가 오늘 많이 찾아는 왔는데 I'm not sure whether we can cover all of these 못하죠. expressions. 그래서 오늘 먼저 비에 대한 표현을 좀 먼저 보려고 합니다. 네네. 그래서 먼저 한국어로 우리가 뭐 이슬비가 내린다 이런 얘기할 때 영어로는 It is drizzling. Right, exactly. So when it is raining with very fine raindrops, we say it is drizzling. Right, drizzling or sprinkling. Sprinkling. 비 많이 와? No, 그냥 it's drizzling. 맞아요. 그리고 다음에 또 우리가 이게 한국어로는 왔다 말았다 한다 이런 표현도 굉장히 많이 하거든요. Right. 그래서 지금 비 와 이러면 아니야 지금 비가 왔다 말다 해 이런 식으로 표현을 할 때 It is raining on and off. 그쵸. On and off. Yeah, not constantly. 그래서 왔다 안 왔다 한다 이럴 때 on and off. 사실 비 말고도 굉장히 다른 때에도 뭐 했다 말았다 한다 이런 거 할 때 on and off. Right. 부사처럼 사용을 많이 하는 것 같아요. 그렇죠. 네네네. Here's this one. 요즘에 많이 일어나는 소나기. 소나기 같은 경우에는 뭐 showering. Right. shower. shower 이런 식으로 표현을 하고요. So 소나기가 오거나 아니면 폭우가 쏟아진다. 아하. 아니면 뭐 억수같이 쏟아진다. 사실 한국어에도 이 비를 표현하는 방식이 굉장히 많은데요. 그중에 이제 소나기나 폭우를 영어로 표현을 하자면 뭐 heavy rain 뭐 이런 것도 괜찮지만 it bucketed. 아니면 pouring down. pouring down, downpour. That's right. 아니면 진짜로 it's raining cats and dogs. cats and dog. 이거 많이 쓴 그 조금 약간 for the elderly or 많이 사용을 하는 엄청 많이 사용해요. And because it's something that is also like cliche, 약간 우스꽝스러운 그런 이디엄이기 때문에 더 많이 쓰게 되는 것 같아요. 유머감으로. Yeah, just to be more funny and things like that. So, yeah. Interesting. It's raining cats and dogs outside. 저는 이게 약간 많이 사용이 안 된다고 들어가지고 이게 많이들 아시고 계시긴 하는데 right. 약간 for like old generation expression. Sure. It could be so as well. But I think you're right. You know, the majority of people know the expression. They won't say it on a daily but basis. everyone knows, right? Everyone knows it. But because it's so old-fashioned, 너무 약간 촌스러워서 그 재미를 사용하는 분들도 있어요. I get that. I get the sense. But, you know, it's raining cats and dogs. Once again, everybody knows what it means. But sometimes it's still fun to use these interesting, very fun idioms and phrases. Right. Well, in any case, 덕분에 너무 즐거운 시간을 보냈습니다. Come rain or shine, 김다연님 always delivers. Thank you very much. Once again, we'll have to see you again next week. 다음 주에 뵙겠습니다. We'll leave you guys with the last song. Here's Taylor Swift, Cruel Summer.